Okay, once more, good morning, صباح الخير. حكينا المحاضرة الماضية في standard canonical structuralization. بعرف إذا حلينا المثال، ما بعرف، خليني أشوف المثال مرة ثانية اللي هو هذا. لا بدنا نعمل representation لهذا السيستم using the canonical structure. هلا أول شيء زي ما حكينا بدنا نعمل split لهذا into two terms، term في البسط و term في المقام. الترم اللي يعني حاخد هذا وكان transfer function y of z over x of z، هكتبه كالتالي y of z over نسميه h of z على سبيل المثال intermediate function h of z في over r sorry over x of z, and this will equal to 1 plus 2z inverse plus 4z to power minus 2 over 1 plus 2z inverse plus 5z to power minus 2. Then I will split, as I said, this into numerator and denominator terms. So I will take h of z over x of z equal to 1 over 1 plus 2z inverse plus 5z inverse z to power minus 2. والترم الثاني اللي هو هاخذ y of z over h of z equal to 1 plus 2z to power minus 1 plus 4z to power minus 2. Then I have split the terms into two, and I will start with this term. So I will write h of z cross multiplying this 1 plus 2z to power minus 1 plus 5z to power minus 2 equal to x of z. Now extract h of z. I mean, if you multiply h of z of this term, then you will get h of z equals to x of z minus اللي هو 2 z inverse أو z to power minus 1 h of z minus 5 z to power minus 2 h of z. صحيح? Now with this, I am writing an intermediate function h of z equal to x of z minus 2z inverse h of z minus 5z to power minus 2. And from the second equation, I can write the output y of z as a function of h of z. As you can see, y of z equal to h of z multiplied by 1 plus 2 z to power minus 1 plus 4 z to power minus 2. I've got these two equations, so we come to implement this now. It's ready for implementation. So here I will have an input, خليني أنزل لتحت شوية. I have an input x of z and I will produce from here h of z
h of z. So if I go back and see h of z equals to x of z minus 2z inverse h of z minus 5 z to the power minus 2 h of z. So this will be, this is h of z, so I will take one delay unit, z to the power minus 1, then feed back this with 2 over tau, subtract it from x of z. So the first term here, as you can see, minus 2z inverse h of z. So next term بدي عندي كمان delay unit هاي z to power minus 1 صار z inverse z to power minus 1 and z to power minus 1 z to power minus 2, and I will feed this back through gain of 5 and then subtract it as well from here. So this is negative, this is negative. Now this h of z is generated. Now the output term اللي هو y of z is equal to h of z، يعني هذا بدي أفكه h of z زائد 2 z inverse في h of z زائد 4 z to the power minus 2 h of z. So I will implement this term, y of z equal to h of z, so I will have another summation here. This is h of z. Then I have the next term اللي هو 2 z inverse h of z. So I have another gain here of 2, again of 2. I will add it here. لاحظ هلا صار h of z inverse مضروب في 2. بعدين آخر ترم اللي هو 4 z to the power minus 2. I will add here اللي هو الترم اللي هو 4 and I'll add it here, and this will generate y of z. So as you can see now, I used an intermediate function h of z. لاحظ the number of delay elements I used، يعني اللي هو الأوردر بتاعهم اللي هو equal to n، يعني دي 1 2 2 delay elements اللي هم equal، بالعادة لازم يكونوا equal ل the highest power here اللي هي 2. بينما لما ترجع للإمبلمنتيشن السابق للمثال باستخدام ال non-canonical representation استخدمنا 1 2 3 4 اللي هو كان m plus n. فاحنا هيك اختصرنا عدد الميموري يونتس اللي هو او السايز بتاع الميموري list by m units. صار عندي هون استخدام ل 2 units instead of 4 for example. هلا both methods اللي هم الcanonical والnon canonical methods they are suffering from the accuracy problem. They have practical limitation, I would say, when we come to implement them. طبعا هاي الامبلمنتيشن بروبلم جاي من ايش؟ من الكوفيشنتس اللي هم زي اللي شفناهم هذول الكوفيشنتس. مثلا هون عندك الكوفيشنتس اللي هم 4 و2 و1، هون عندك 5 و2 الى اخره. لو كان الفانكشن اوف even higher order وعندك كوفيشنتس يعني خلينا نقول فيها decimal points الى اخره، حيكون الريبريزنتيشن بتاعهم is not very accurate. فعشان هيك في عندنا عشان الاكيورسي to be more accurate الهاير pulse transfer functions، يعني الهاير اوردر مثلا في عندي z to power minus 4 minus 5 الى اخره بهالسيستم. الهاير اوردر هذول التيرمز او الفانكشنز I have to break them down into lower order terms, and the accuracy of the system may get enhanced in terms of the accumulation of errors and representation of the constants.
فعشان هيك كان implementation جديد اللي هو series and parallel implementation، وهذا على أساس زي ما قلنا will make the system less sensitive to coefficients inaccuracies. طيب السيريز بروجرامينج، كيف السيريز بروجرامينج أو نسميها الكاسكيد ستراكشر؟ في هاي الميثود إذا أنت عندك transfer function such as g of z, you'll break it down into a multiplication of first order and second order terms. يعني حيكون في عندي g of z الترم بتاعتي. خليني اخذ سلايد. اوكي هلا اللي بيصير كالتالي، انا عندي function اسمه g of z بشكل عام. I will rewrite this g of z as multiplication of terms يعني functions حيكونوا هدول كلهم first order و second order combination. يعني in mathematical representation general representation حيكون عبارة عن product ل terms حتكون first order، الأوردر بتاعها حتكون 1 مثلا على سبيل المثال plus ai z to power minus 1، وبالبسط حيكون عندي 1 plus bi z to power minus 1. يعني الفانكشن بتاعي ايش ما كان شكله راح اكتب عبارة عن multiplication of first order terms، حطلع منه first order terms 1 2 3 4 terms first order terms. So it will start from I equal to 1 to نفترض I equal to B، عندي B terms. فهذا الفانكشن g of z ممكن يكون multiplication of first order terms from I equal to 1 to p، وبعدين كمان حيكون في عندي يعني أي فانكشن زي g of z بكون عبارة عن multiplication of first order terms بدي أكتبه and multiplication of second order standard forms. يعني هذا اللي قلنا ومن I equal to من سوري خليني أكتبها هذه p من I equal to p plus 1 لعند أو j أو اللي هو q. حيكون عندي هون second order terms، يعني أي function موجود عندك اسمه g of z you have to break it down into multiplication of first order multiplication of second order. هلا نفهم كيف هاي الشغلة. هلا plus 1 plus c I z to power minus 1 d I z to power minus 2 1 plus e I z to power minus 1 f I z to power minus 2. يعني لو g of z كان fourth order function fourth order يعني أو بلاش خلينا نحكي third order system، g of z كان third order system معنى آخر I can break it into 3 first order terms مضروبين في بعض، أو ممكن يكون first order term مضروب في second order term. لو كان fourth order زي ما حكينا ممكن يكون عندي first order term وعندي كمان first order term وبعدين second order term، ممكن يكونوا 4 first order terms، ممكن يكونوا 2 second order terms. You have to break down your function into combination multiplication of first order and second order terms. Then you have to deal with each of the terms separately. هذا بنسميه اللي هو series programming. طيب نيجي لو جينا على سبيل المثال كان عندي function اسمه g1 of z ومكتوب بالفيرست order format اللي هو 1 بلس نفترض I كانت 1 أو إيش ما كانت بشكل عام p هذا الفيرست order term اللي هو عندي بلس z بس بدي أعمل implementation لهذا الفيرست order term first order term، ولو عندي second order term بدي أعمل له implementation والمultiplication بتاع هذول الاثنين هو حيكون التوتال function. فلو عندي first order term بالشكل هذا كيف بدي أعمل له implementation؟ حاخذ نفس الشيء
بسط مقام حكتب G1 of Z equal to واحد من الفانكشنز ماخذ first order format، حنكتب عبارة عن Y of Z output على intermediate function R of Z H of Z بدك إياه على X of Z اللي هو الانبوت. We will split again 1 plus B Z inverse على 1 plus A Z inverse بشكل عام. And we will take this term اللي هو R of Z over X of Z equal to اللي هو 1 على 1 plus A Z inverse. هناخد الترم اللي هو Y of Z على R of Z equal to 1 plus BZ inverse. نعمل implementation لهذا الترم ولهذا الترم، وهيك نكون عملنا implementation للفيرست اوردر ترم. زي ما انتم شايفين R of Z من هون I can write R of Z equals to اضرب هذا في هذا وهذا في هذا وانقل R of Z حتطلع معي X of Z minus اللي هي AZ inverse في R of Z. ومن هون I can write Y of Z اللي هي تساوي R of Z طلعناها من هون، لاحظ R of Z زائد B Z inverse في R of Z. هنيجي للإمبلمنتيشن مباشرة. حكتب هون X أو شوي X of Z، هذا X of Z. بعدين إذا بتلاحظ في عندي الأوتبوت من هاي R of Z، وبعدين هذا ال R of Z حدخله على Z to power minus 1. لاحظ وإذا بترجع هون X of Z minus A Z inverse R of Z، فحدخله على delay بضربه في A feedback coefficient اللي هو A، وبعدين بطرحه بطرحه من هون. هذا R of Z في Z inverse مضروب في A مطروح من X يعطيني R of Z. والY هي عبارة عن R of Z زائد B Z inverse R of Z، فهي نفس R of Z. يعني هذا الترم سميته R of Z أنا، خليني أرجعها شوية. هذا R of Z هون، فبيحكي لك عندك في constant اسمه B. لاحظ هذا B صار عندي R of Z في Z inverse في B زائد اللي هي R of Z نفسها. هذه R of Z هون، وهذا بيعطيني اللي هو Y of Z. هيك احنا عملنا implementation للفيرست order term. لو عندي second order term اللي هو الجنرال فورم بتاعه هذا هو، يعني أنا عندي function بتكون من first order و second order terms. فالfirst order term خلصنا منه، input دخل الترم هذا حيعطيني output. الاوتبوت بتاعها حيصير input لهذا، لاحظ input لهذا، وبعدين الاوتبوت بتاع هذا هو الاوتبوت النهائي بتاع السيستم. فيعني بمعنى آخر أنا لو عندي second order term حعمل implementation بالمرحلة هاي، والاوتبوت شوف الاوتبوت بتاع هاي المرحلة اللي هي الفيرست اوردر دخل كانبوت للسكند اوردر وبعدين اعطاني الفاينل اوتبوت. الجنرال فورم بتاع السكند اوردر سيستم لو كتبنا نفس الشيء، مثلا نغير بدل ما هم اكس اوف زي وواي، خلينا نحكي اكس اوف زي هذا واي 1 اوف زي. يعني بدي ارجع هون حكتب جي 1 اوف زي تساوي واي 1 على سبيل المثال على اكس 1 اوف زي. فالمرحلة اللي بعديها البلوك اللي بعديه، يعني أنا صار في عندي هون هيك input x of z دخل على g1 of z اللي هو هذا كله g1 of z، أعطاني output اسمه y1 of z. هلا y1 of z حيدخل على second stage يعطيني
اللي هو طبعا صارت input. لاحظ y1 of z صارت input لهذا، فخلينا نسميها x1 مثلا، x1 of z اللي هي تساوي نفسها y1 of z، وهذا حيطلع عندي ايش؟ y1 y of z اللي هو الفاينل، يعني هذا g2 of z second order term، حيطلع عندي الفاينل output. فالinput x of z الاوتبوت y of z، وهذا intermediate. فلو اجينا نكتب مثلا على سبيل المثال g2 of z اللي هو بتاخذ second order function، كتبناها عبارة عن كتبناها عبارة عن y of z على x1 of z اللي هو هذا اللي هو y1 اللي طلعناه من هون، يساوي نفس الشيء التيرمز اللي هو 1 زائد c في c في z to the power minus 1 في d z to the power minus 2، 1 زائد e z to the power minus 1 plus f z to the power minus 2. هذا شكل بتاع second order term. الشكل العام بتاعه. لو بدي أعمل implementation I will use again same thing an intermediate variable. Let me call it r1 of z times r1 of z على x1 of z. فداخل x1 لهذا الترم طالع y of z، استخدمنا intermediate variable، وحستخدم نفس المبدأ اللي هو بسط ومقام عشان أعمل representation. ففهمنا العملية كيف. حاخد ال r1 of z على x1 of z تساوي هذا الترم، هعمل expansion لهذا، فهكتب r1 of z على x1 of z اللي تساوي 1 على 1 زائد c z to the power minus 1 plus dz to the power minus 2 اللي هو منه بكتب أنا هون r of z equal to x of z minus cz to the power minus 1 r of z minus dz to the power minus 2 r of z. وبنفس الوقت عند ال output equation اللي هي y of z على r1 of z equal to 1 plus e z to the power minus 1 plus f z to the power minus 2. Excuse me. And from here I can write y of z equal to r of z plus e z to the power minus 1 r of z plus f z to the power minus 2 في r of z. Then I'll implement the two terms. They will fit here. They are coming again at this stage. So the implementation will be like this. هذا x1 of z أو اللي هو هذا، يعني الأوتبوت y of z سميته x1 of z، أو اللي هو هذا x1 of z نفسه حيكون مربوط في هذا x1 of z، بعدين equal to هاي r of z اللي هي عندنا equation كانت هذه هي c of z c z inverse r of z d z inverse z to the power minus 2. فحنيجي نعمل هون delay أو نعمله بالشكل هذا، هاي z to the power minus 1، وبعدين حعمل feedback constant كان اسمه c I believe. So this is going to be c. هذا حيكون مطروح مظبوط، c كان اسمه c نعم. بعدين عندي حيكون كمان delay unit z to the power minus 1، وهذا r of z، وحيكون في عندي هون a b c d، وهذا حيكون في عندي كمان feedback هون للنيجاتيف. هذا حيكون برضو الترم مطروح نيجاتيف.
بعدين عشان اطلع الاوتبوت هاي r of z و x of z علاقتهم. الاوتبوت اللي هو y of z اللي هو يساوي r of z زائد 2 زائد e z inverse زائد f of z. فهعمل feed forward terms ل r of z و e و f term. فهون هعمل feed forward لهذا الترم. لاحظ r of z زي ما هو r of z في z inverse واضربها a b c d e. راح اضربها في e هون وحجمعها لمين؟ لهذا الترم. وبعدين r z inverse أو z to power minus 1 z to power minus 1 في z to power minus 2 في f وحجمعها كمان لهدول. هذا يعطيني اللي هي y of z. هذا الامبلمنتيشن using the series programming. لو اجينا على مثال في اي سؤال شباب؟ طب في اي حدا معي؟ Okay, I will continue in my lecture. I know that you are not maybe paying attention because you are fasting or you are waiting for the exam afterwards for the other subject, but I will finish my lecture here. Okay, so I will take the question. عندي الفانكشن d of z زي ما انتم شايفين اللي هو بتكون من first order term في البسط وعندي second order term في المقام. إذا هذا الترم you can decompose it into two terms, first order terms, that's good. If not, then implement the second order term as it is. معاي شباب انتوا صح؟ معاك دكتور. ايوه معاك دكتور. بس هسه انتوا جيتوا معي ها؟ صار لي فترة بنادي. على كل حال excuse me. So I will solve the example here. This is again d of z. I have first order term في numerator عندي كمان first order term, and in the denominator I have a second order term. Now again, as I said, if you can decompose this second order term into two first order terms, that's good. Otherwise you keep it as second order term as it is. So let us examine it. Z plus 1 z plus 2 على if you look at this, this is 0.03 and this is 0.4, so I can write this as z plus 0.1 as you can see, and z plus 0.3. So this will give me this. So I can rewrite this in fact as two first order terms. If not, then keep it as a second order term. Now this also I can write in terms of z inverse by dividing by z squared both the denominator and the numerator. I have a 3. هون حيطلع عندي 1 زائد z to power minus 1 وهون 1 زائد 2 z to power minus 1 على اللي هي 1 زائد 0.1 z to power minus 1 مضروب في 1 زائد 0.3 z to power minus 1 as well. So these are two first order terms, so I have two first order implementation اللي هو زي اللي شفنا قبل شوية هون. هذا first order implementation, so I have two of it and both of them are feeding into each other. So let us again write first order term for this and first order term for this. So for example, if I write d of z equals to y of z اللي هو output على
input x of z، عندي input للسيستم x of z، output y of z، وعندي لاحظ two first order terms. So I will write y of z على سميه x1 of z الانترميديت input تاعها times x1 of z، لاحظ على اللي هو x of z خلينا نسميه أو h بدك إياها، يعني نسميها هاي h، بلاش نسميها x1 و x2، h of z وهذه h of z. لاحظ هذا صار عندي وكأنه two terms اللي هما g2 of z في g1 of z، يعني هذا g1 of z هذا g2 of z مضروبهم اثنين هذول بيعطيني عماله اللي هو الاوتبوت y of z على x of z. يعني السيستم هذا وكأنه صار عندي هيك g1 of z داخل له x of z، لاحظ بعدين بيطلع من هذا، لاحظ x of z بيطلع منه h of z the first order term، بعدين h of z بيدخل على g2 of z وبيعطيني اللي هو y of z. g1 of z لو أخذنا الترم الأولاني يعني هذا g1 of z هاخذه يساوي 3 في 1 زائد z to power minus 1 على 1 plus 0.1 z to power minus 1. فg2 of z حيكون هذا اللي هو g2 of z حيصير عندي اللي هو 1 plus 2 z inverse اللي هو هذا الترم على 1 زائد 0.3 z to power minus 1. هذا first order term وهذا first order term. So I would implement this and this as next stage, and then I get the implementation of the whole system here. في أي سؤال لهوني؟ أي سؤال؟ تمام دكتور. Okay, so implementing this, if you go through the procedure, I don't know, you want me to go through it in details, but I have the first, خليني أرسمه straight away here, and you can verify my solution enough time. So, okay. اللي هو الانبوت x of z للسيستم، هذا الانبوت x of z هيدخل عندي هون، بعدين هعمل intermediate function. هذا الانترميديت فانكشن هيكون مطروح منه نفسه، لكن هذا z to power minus 1 وهعمل feedback of 0.1. والله اعمل لي verification minus هون، فأنا هيك عملت implementation للترم التحتاني هذا. طبعا هون في عندي أنا خليني أدخل في gain اللي هو 3، بعدين هذا x of z، يعني x of z مضروبة في 3، x of z مضروبة في 3 مطروح منها اللي هو الانترميديت فانكشن في 0.1. الاوتبوت لهاي الستيج specifically اللي هو حيكون في عندي r of z عليها مضروبة في z inverse، فعندي هون في واحد، يعني هذا واحد الكوفيشنت بتاعه، حيكون في عندي feedback sorry feed forward لهذا الترم وهذا الترم هيك بالشكل الثاني. هذا واحد أحط لك إياه واحد هون بدقين، وهذا الانترميديت فانكشن مضروب في زي انفرس مجموعين لبعض. فهذا بيعطيني هلا هون ايش؟ بيعطيني اتش اوف زي اللي هي هاي، احنا هون وصلنا هلا. هذه اتش اوف زي هلا حتدخل وين؟ حتدخل على هذا الترم هذا اللي هو هذا، فاعمل له امبلمنتيشن بنفس الطريقة. هعمل اي زي انفرس وبعدين حضرب في 0.3 هاي 0.3 وحطها. لاحظ نفس السميشن استخدمت، وبعدين
يكون في عندي هون اليونتي تيرم هذا، بعدين 2 في، خليني قبل ما أحط هذا هون أضرب في 2 مرة تانية، هاي السمر عندي هون أضرب في 2 أعرف زي في 2 هذا هو، وبعدين هون أجيب هاي هيك، هذا حيطلع معي اللي هو واي اوف زي. هذا الامبلمنتيشن بتاع هذا السيستم. Please try to verify it. Okay, so I will leave you here and wish you good luck for your exam later on. أي سؤال شباب you can ask it at a later stage. Okay, have a nice day. Take care. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. الله يعافيكم.